ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் தான் உங்கள் விஜிஎஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பிசி பில்டு தான் பண்ண போகிறோம். நம்ம இதுக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராடக்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம். இது நாங்கள் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா இன்டெல் i3 ப்ராசர் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது i3 3rd gen ப்ராசரு, 3.4 GHz ஸ்பீடு வந்து வரும். அதுக்கு நம்ம ரேம் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்ட்டில் 8GB ரேம் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. அது 1600 MHz. அது எஸ்எஸ்டி பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா 256 EVM சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மதர் போர்டு வந்துட்டு ஜெப்ரானிக்ஸ் H61 மதர் போர்டு. இதுக்கு எடுத்திருக்க கேபினெட் பார்த்தீங்கன்னா கோகனட்டில் ATX கேபினெட் தான் வந்துட்டு இதுக்கு வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. இந்த கான்ஃபிகை பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அண்டர் பட்ஜெட்டு 15,000க்குள்ளே வந்து இதை வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம். இதில் இந்த ஒரு கான்ஃபிகரேஷனில் மட்டும்தான் விண்டோஸ் XPலேருந்து விண்டோஸ் 10 வரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சரி வாங்க பிசி பில்டு பண்ணிடலாம். ப்ராசரை வந்து இப்போ வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இன்டெல் ஃபேன், ஒரு சாட்டா கேபிள் இருக்குது, ஒரு பேக் சைட் டம்மி இருக்குது, டிரைவர் சிடி இருக்குது, மேனுவல் இருக்குது. ஜெப்ரானிக்ஸ் மதர் போர்டு, இது 61 மதர் போர்டு. பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ்பி மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா 6 யூஎஸ்பி இருக்கும். ஒரு HDMI போர்ட் இருக்குது, ஒரு VGA இருக்குது, ஒரு ஈத்தர்நெட் போர்ட் இருக்குது, ஒரு சவுண்ட் கார்டு. இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் போட்டுக்கலாம். ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஸ்லாட் இருக்குது. அப்புறம் வந்து ஒரு PCI எக்ஸ்பிரஸ் இருக்குது. 2 ரேம் ஸ்லாட் இருக்குது. இதில் நீங்கள் 3rd gen i3, i5, i7 எல்லாமே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நல்லாவே இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ். சரி, ப்ராசரை இப்போ மாட்டிடலாம். ப்ராசர் ஃபேனை வந்து இப்போ வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். மாட்டியாச்சு. கன்சிஸ்டன்ட் ரேம் 8GB. இல்லை நீங்கள் டூயல் சேனலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு 8GB கூட இதே ஸ்பீடு வாங்கி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து 16GB வரையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இருக்கும். தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுருவோம். என்னமா கீழே சத்தம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் மாமா. கோகனட் ATX கேபினெட்டு இதோடையே பார்த்தீங்கன்னா 450 வாட்ஸ் Smps வந்து கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஸ்பெக்குக்கு 450 போதுமானது. வாங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம மதர் போர்டை உள்ளே வச்சுருவோம்.
screw packet. மார்போர்டு உள்ள வச்சுருவோம். ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையுமே மாட்டிடலாம். இப்போ என்ன இப்படி நடக்குது? காக்கா வலிப்பா? ஏன் காக்கா வலிப்பில்லப்பா, பயத்துல நடக்குதுப்பா. அடுத்து ஃப்ரண்ட் பேனல் கனெக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இப்போ வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம். USB front panel audio. ஃப்ரண்ட் பேனலில் ஆன் ஆஃப் பட்டனுக்கு உள்ளது, இது பவர் சுவிட்சுக்கு உள்ளது, HDD இண்டிகேட்டர், பவர் இண்டிகேட்டர், இது எல்லாத்துக்குமே உள்ளது. இது ரீசெட் சுவிட்ச். ஓகே, அடுத்தது வந்து நம்மளோட SSD வந்துட்டு இதில் வந்து மாட்டிடலாம். GB SSD. இது SSD பே எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள், இங்கே இருக்கு. அடுத்தது மதர் போர்டுக்கு பவர் கொடுத்துரும். நம்ம இந்த மாதிரி பட்ஜெட் பிசிக்குமே வந்துட்டு நல்ல கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பண்ணலாம். ஒரு ஹையர் பிசி கேமிங் பிசிக்கு நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி நம்மளோட பட்ஜெட் பிசிக்கும் வந்துட்டு நம்ம கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் நல்லாவே பண்ணலாம். இப்போ வர கேபினெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காகவே. மதர்போர்டு 12 வோல்ட் கனெக்டர்.
அடுத்தது இந்த ஹார்ட் டிஸ்கோட SATA கேபிளையும் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நம்ம இப்போ பிசி பில்டு வந்து பண்ணியாச்சு. இதோட கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் நம்ம பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் மறுபடியும் காட்டுறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம பிசி பில்டு முடிச்சாச்சு, கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட்டுமே நம்ம முடிச்சாச்சு. உங்களுக்கு நீங்களே பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்கும்ன்ட்டு. வழக்கமாக நம்ம பட்ஜெட் பிசிலாம் போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி கொசன்னு கிடக்கும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நீட்டாக பண்ணிட்டோம்ன்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நீட்டாக ஒரு கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு டஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குறைஞ்சிரும். அவ்வளோதான். இந்த பிசியும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இப்போ அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் மட்டும் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா ஃபுல்லாகவே வந்து முடிஞ்சிடுச்சு. எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தமிழ் டெக் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.